13岁女孩居然莫名怀孕了，搞得警察不由得怀疑是继父干的，于是便审问起了继父内特，而内特当然否认了。他对继女麦肯可是视如己出，因此警察只能来问本人了，但他却不想说，甚至还要赶紧去上学。对此，警察当然不会让他离开了，非要问出孩子的父亲是谁。最后，在俩人的轮番逼问下，麦肯终于妥协了。He was just some guy. What was his name? I don't know. I was buying yogurt in Whole Foods. We started talking. It was only one time. In his car. So he's old enough to drive. Stand, I wanted to. He didn't force me or anything like that. 但警察也明言，如果他是成年人，那这就是不允许的。根据法律规定，这属于法定强奸罪。没想到居然这么严重，但警察也看出他有所隐瞒，于是将麦肯交代的告诉了内特，想从他这获取点线索。结果内特只觉得很荒谬，也猜不到那个男人是谁。而就在这时，技术科在麦肯的朋友圈找到了一张图片，让他辨认一下，因为标题是他们要我的裸照，一看两男孩就有嫌疑。但内特也不认识两人，不过猜测是麦肯的同学。于是就这样，警察来到了学校，找到了照片中的2名男生，问他们为什么要麦肯的裸照。结果男生表示只是开个玩笑，他从没发过。麦肯虽然喜欢让你主动靠近，可都适可而止。但警察不相信，开始慢慢诱导，问你们有没有越界。男孩虽然承认想吻麦肯，可每次他都躲开了。然而警察还是不断追问，结果男孩脱口而出去问戏剧老师。学校都传言真正的好戏是在后台上演的，暗示他和麦肯不清不楚。不料德莱老师却辩解传言都是学生的八卦，和麦肯接触多纯是为了排戏。但接着警察就透露麦肯怀孕了，并冷冷地盯着他。这下德莱终于明白自己是被当作孩子父亲了，但他立即就否认了。哪知警察又问他开什么车，德莱回答是蓝色宝马，而这与麦肯说的一样。于是警察据此将他定为了嫌疑人，给带走了。可即使到了阴森的审讯室里，德莱也坚称自己是清白的，但警察根本不信。直到德莱愿意主动提供 DNA 进行比对，警察才停止逼供，还算他识时务。可令人意想不到的是，内特竟拒绝比对，他不想知道孩子的父亲是谁，理由是麦肯不认为被侵犯了，他想生下这个孩子。而这就让警察不理解了，反问你能接受麦肯的遭遇吗？结果内特不得不接受，只为了不让麦肯被2次伤害，也不想一个陌生男人闯进他的生活。即使警察尽了最大努力劝说，内特还是不改变主意。于是本森又来找了检察官，虽然目前没有确定孩子的父亲是谁，证据也不足，但还是说动检察官起诉德莱了。可哪知就在等待开庭之际，麦肯突然来到了派出所，他表情慌张地对警察说：“我告诉内特那个人就是德莱。”结果他很生气，刚才摔门出去了。而一听这话，警察也意识到坏了，随后就立马赶去了德莱家。不料还是来晚了一步，德莱已经去了异世界，而内特正拿着凶器坐在一旁的沙发上，不用猜也知道是怎么回事了。 I didn't mean to. 但一切都已经晚了。随后内特供述我当时太生气了，就去质问德莱怎么能干出这种事。麦肯才13岁，可他却不承认，还让我离开，并对着我微笑。最后我忍不了了，又恰好奖杯在桌子上，所以我抓起来挥了出去。后果大家也就都知道了。对此内特懊悔不已，又加上律师为他辩护，于是检察官提出了缓刑1年的协议。不料律师竟不同意，他相信陪审团是不会对内特定罪的，便拒绝了协商，准备对簿公堂了。却不料就在即将开庭之际，一个关键人物找到了检察官，他自称和德莱非常熟悉，我爱他，他也爱我。而听到这，检察官也明白了。接着男人保证和德莱的恋情稳定，早已计划明年成婚了，他根本不可能和女性发生关系，是麦肯撒谎了。结果这整的检察官一时没反应过来，没想到案件又反转了。随后他就立马通知了警方，于是本森又来找到麦肯了解真相，明确提出怀疑你说谎了，但麦肯坚决否认了。那既然这样，本森就要问问详细经过了。 You said that you didn't know his name, and you said that you met at Whole Foods. Well, I didn't want to get him in trouble. Well, that's understandable, but I think maybe there's somebody else that you don't want to get in trouble. You're clueless. Well, then clue me in. Mackenzie, do you feel safe when you're at home with Garrett? He's not gonna hurt me. Wait, you think he put this baby in me? Did he? It was Mr. Dreyfus. Now that he's dead, I can't even prove it. Well, we don't think that it was him. And if Garrett killed Dreyfus because of your lie? It only matters if he knows I was lying, right? 本森好像突然意识到了什么，而麦肯也自知说多了，就赶紧回家去了。现在本森也好像明白他为什么不松口了。随后检察官也确定麦肯说的对，如果内特不知道他在撒谎，那就还有辩护的依据。但本森认为麦肯其实是在保护内特，对此检察官决定在法庭上揭穿他。可在开庭后，当检察官要传麦肯出庭时，却遭到了律师的反对，而理由竟是出乎所有人的意料，就是麦肯和内特的谈话有保密特权。可检察官立即反驳他俩之间没有，对此法官也赞同。哪知律师竟指的是配偶保密特权，接着他表示麦肯和内特已经依法结婚了。结果这搞得法官都懵了，检察官也是万万没想到这到底是咋回事。而律师还有结婚证是其他州签发的，完全合法有效，因为在那个州结婚年龄是不受限制的。
对此，法官也只能宣布配偶保密特权适用，检察官不能传他作证。而休庭后，警察也落实了这件事。麦肯结婚的时间是在母亲去世1年后，那个州规定只要直系亲属同意，16岁以下儿童是可以结婚的。而麦肯则是由他的瘾君子生父签的字。于是本森当即将生父作为了突破口，只是不惜一切代价找到他。随后，警察历经坎坷，终于找到了消失的父亲，并告诉他麦肯怀孕了。但父亲对此却毫不在意，反正麦肯说他爱内特。不料警察当即大怒，怒斥他没脑子，并逼他交代到底收了多少钱，不收的话就逮捕。这下父亲没办法了，只得坦白收了内特1万块。果然与警察猜的一样，父亲就是把女儿给卖了。然后检察官就据此提出了动议，要求法庭判麦肯的婚姻不合法，理由就是父亲被贿赂了。不料内特竟狡辩，他缺钱，所以我给了点。但法官没有立即下结论，他要听听麦肯的说法。I think I've always loved him from the first time I saw him. When was that? When he started dating Mom, he made us so happy. He would read me his books before bed. His voice was like gold or something. I always got goosebumps. And I love him like a wife loves a husband. Like your mother loved him. That's right. What do you think she would say about your marriage? She'd be happy that I found a good man just like she did. You mean the same man, don't you? You don't know anything. Before Mom died, she told me to take care of him. I doubt this is what she meant. 可还没等麦肯回答，法官就喊了停。鉴于麦肯出于自愿以及对兄弟州法律的尊重，不管检察官怎么反对，法官都认定这桩婚姻在这里是合法的。结果就这样，检方又失败了。但检察官并未放弃，他又想利用舆论压力，可律师当即申请禁止在庭审时暴露内特和麦肯的婚姻关系。检察官当然反对了，不料律师的理由是这容易引起偏见，而不易被视为证据。但检察官坚称这与谋杀有关。然而律师又拿法官举例，表示当时你得知时脸都绿了，而对此法官是认同的。所以律师推断陪审团也会错误地基于两人的婚姻状况，而不是行为做出判断。最终法官赞同了律师的说法，禁止在庭审时透露麦肯的婚姻状况，并且明天继续开庭。这下留给检方的时间可不多了。不料本森突然想到，可以利用两人的感情试试内特对麦肯的爱。于是在第2天开庭前，检察官提前又见了俩人，声称放弃对内特的指控。结果没等律师嚣张3秒，检察官又改为起诉麦肯，理由是他误导了内特，谎称自己和德莱越界了，并且麦肯能预见内特会为此去找德莱报仇，所以他是谋杀同谋。结果一听这话，内特顿时慌了。对此律师也没办法，谁知本森又加码，威胁你会在狱中生下孩子的。这下内特终于崩溃了，也不管律师的阻止，大声承认我必须杀了德莱。No, you didn't. He wasn't gonna say anything. You should never have told him about us. He was my friend. After the cops talked to him, they told him I was pregnant. He came to me. He was worried about me, but he promised not to say anything. I lost your mother. I couldn't take the chance that anyone would find out about us. But your marriage was legal. There's nothing to be ashamed of, unless... I am not ashamed. You look at her. How could you not fall in love with someone so beautiful and so sweet? An angel sent from heaven to bless my life, to bless me. And look at us now. These stupid laws have ruined us. My whole life. Search for real love. And I found it. What was I supposed to do? Waiting till she was 18 would have been a good start. 这下内特无话可说了，而此时律师也赶紧要求协商了，检察官则要求蹲20年。不料律师嫌太长，那检察官就要加上法定强奸罪了，因为没有陪审团会相信内特会等到婚后才和麦肯发生关系，所以只按过失杀人罪判已是法外开恩了。可麦肯舍不得内特，不过他是阻止不了的。最后麦肯也放弃了抵抗，在痛苦不堪的同时，也对警察充满了恨意。他不明白自己只是追求幸福，怎么会被这样对待。